people don't know what is it exactly mean by the global warming. So I am going to deal with this global warming, and I will make it in a dual language so that student can understand it properly. What exactly I am saying, because this is the very important topic in environment point of view. So these are the contents in that I will explain all these things related with the global warming. Here in this picture you can see the earth and there is a fire. So that indicates that there is a global warming. So what is this global warming? Global warming is the unusually rapid increase in the earth average surface temperature. The earth average surface temperature, आपण जागतिक तापमान वाढ हे नेहमी शब्द ऐकत असतो. विद्यार्थी ऐकत असतात, इव्हन कॉमन मॅन पण ऐकत असतात की खूप जागतिक तापमान वाढ होत आहे, जागतिक तापमान वाढत आहे. तर हे जे जागतिक तापमान वाढ आहे, that is nothing but the global warming. And this is an environmental challenge that entire world facing today. पूर्ण जगामध्ये हा एक प्रॉब्लेम आहे ग्लोबल वॉर्मिंग. खूप वेळा आपण ऐकलं असेल ग्लोबल वॉर्मिंग मुळे टेम्परेचर वाढत आहे. आता हे ग्लोबल वॉर्मिंग आहे, हे हाऊ इट हॅपन्स. द ग्लोबल ॲव्हरेज सरफेस टेम्परेचर राइज फ्रॉम 0.6 to 0.9 degree Celsius, and there is a gradual increase in temperature because of the various reasons. One of the most important thing I should mention here, that is to understand the global warming. First of all, we should know the earth. पृथ्वी, आपल्याला पृथ्वी काय आहे माहित असायला पाहिजे. पृथ्वी जी तयार झाली ती 4.6 बिलियन इयर वर्षा पहिले तयार झाली. अँड दिस व्हेन दिस वॉज ओरिजिनेटेड, दिस वॉज व्हेरी हॉट, तेव्हा हॉट होती. त्यानंतर आफ्टर दॅट लाईफ ॲपियर 3.8 बिलियन इयर्स अगो. अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट इज द ॲटमॉस्फिअर. आपण बरेच वेळा हा शब्द ऐकत असतो ॲटमॉस्फिअर. बरेच वेळा आपण एकमेकांना बोलतो की आजचं ॲटमॉस्फिअर चांगलं नाही आहे. तुम्ही 3 गोष्टी खूप वेळा ऐकत असता, इन्व्हायरमेंट, क्लायमेट आणि ॲटमॉस्फिअर. बरेच वेळा आपल्याला हे कळत नाही की ऍक्च्युअली ॲटमॉस्फिअर कशाला म्हणायचं, ऍक्च्युअली इन्व्हायरमेंट कशाला म्हणायचं आणि क्लायमेट. आपण बरेच वेळा डिस्कस करतो आजचं क्लायमेट खराब आहे, काही जण म्हणतात आजचं ॲटमॉस्फिअर खराब आहे, आजचं इन्व्हायरमेंट चांगलं नाही आहे. तर हे काय आहे, इन्व्हायरमेंट काय आहे, क्लायमेट काय आहे आणि ॲटमॉस्फिअर काय. ॲटमॉस्फिअर प्लेज द व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द ग्लोबल वॉर्मिंग. म्हणजे जागतिक तापमान वाढामध्ये ॲटमॉस्फिअरचा रोल सर्वात मेन आहे. तर ॲटमॉस्फिअर काय आहे की ॲटमॉस्फिअर इज द गॅसियस कंपोजिशन विच इज प्रेझेंट अराउंड द अर्थ सरफेस, दॅट इज कॉल्ड एज द ॲटमॉस्फिअर. आता या पिक्चर मध्ये आपण पाहू शकतो की हे एक पृथ्वी आहे. या पृथ्वीच्या भोवती तुम्हाला लेअर दिसतात. नाउ दिस लेअर that consists of a number of gases, mainly the nitrogen and oxygen. That is in very large amount. But though these gases is present, these gases are though these are very less amount, these gases does not trap the heat, which do not cause the global warming. In this another picture you can see the atmospheric layer. You may heard the name stratosphere, mesosphere, thermosphere or exosphere. So that layers that also plays the role in the global warming. And you know the 5 elements. पंचतत्व तुम्ही ऐकलं असेल, त्यातलं जल, अग्नी, वायू, आत्मा आणि पृथ्वी. ह्या ज्या आहे या पंचतत्वाच्या बेसवर ह्या सगळ्या गोष्टी ठरल्या असतात. आता ॲटमॉस्फिअरचं जे गॅसियस कंपोजिशन आहे ते काय आहे, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, argon, carbon dioxide, methane, nitrogen oxide and water vapors. Among that, few act as the greenhouse gases. आता ॲटमॉस्फिअर मध्ये जे कंपोजिशन आहे त्याला गॅसियस कंपोजिशन आहे, त्याला आपण गॅसियस कंपोजिशनला म्हणत आहे ॲटमॉस्फिअर. म्हणजे त्याच्या सभोवताली जी लेअर तयार झाली पृथ्वीच्या त्याला आपण ॲटमॉस्फिअर म्हटलं आहे. त्या ॲटमॉस्फिअर मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅसेस आहेत. मग त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या गॅसेस मध्ये काही असे गॅसेस आहे की दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीज इन टेम्परेचर. असे जे गॅसेस आहे त्याला म्हणतात ग्रीन हाऊस गॅसेस. नाउ these greenhouse gases, as in the earlier slide I have shown, these greenhouse gases are only 1% among that the gaseous composition.
And in that, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and water vapor. That are the main greenhouse gases. So why these are called as the greenhouse gases and why these are responsible for the increase in temperature, that we call it as the global warming. Now, first of all, we must understand, as we know that the greenhouse gases, first of all, this global warming is related with the greenhouse effect. Naturally, when we see the greenhouse effect, we know that the greenhouse. What is the role of greenhouse? In this case, in this picture, you can see animated picture. This is the greenhouse. The sun radiations that comes out inside that greenhouse, but that radiations cannot come out. This maintain the temperature within that greenhouse. So here, this effect is called as the greenhouse effect, and that is mainly used for the growing of the plant. On the other hand, there is also the another one. Similarly, there is also the greenhouse effect that is occurred on the Earth's surface. And that greenhouse effect, here you can see the radiations which reach from the Earth's surface, from the sun to the Earth's surface. And here you can see, here is the atmosphere which contains the number of gaseous composition. The radiations reach here on the Earth's surface, but because of the increase in the greenhouse gases, that cannot re-radiate, that cannot come out from the atmosphere, and due to which there may be the increase in temperature. So this greenhouse effect that plays the very important role in the global warming. म्हणजे काय की जे आपण ग्रीनहाऊस गॅस ऐकलाय, ग्रीनहाऊस इफेक्ट ऐकलाय, ऍक्च्युअली ग्रीनहाऊस इफेक्ट हा अर्थ सरफेसवर होतो आणि या अर्थ सरफेसच्या सभोवताली काय ऍटमॉस्फिअर आहे, म्हणजे त्याला गॅसियस कंपोजिशन बनलाय. हे रेडिएशन्स पृथ्वीपर्यंत येतात, ते रिरेडिएट होतात, पण त्या ग्रीनहाऊस गॅसेसच्या लेअरमुळे ते बाहेर जाऊ शकत नाही, याच्यामुळे टेम्परेचर वाढू शकते, त्याला आपण ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणतो. So how exactly shows the effect? Naturally, there is a need of greenhouse effect. Natural case मध्ये greenhouse effect असणं सुद्धा आवश्यक आहे to maintain the temperature, because if there is a decrease in temperature, more decrease in temperature, we can't live. Many species that require a particular normal temperature. So in this normal case, you can see here there is a radiations and there is a greenhouse gas. But this is in normal amount, and these few radiations that comes out. But in this human enhanced case, there is an increase in the greenhouse gases, here CO2, N2O, CH4, and that heat radiation that cannot re-radiate. Because of this, there may be the increase in temperature. So there is a relation between the greenhouse effect and the global warming. And the main reason for the global warming म्हणजे जागतिक तापमान वाढासाठी जे सर्वात महत्त्वाचं रिझन आहे ते आहे ग्रीनहाऊस गॅस. या पिक्चर मध्ये तुम्ही पाहू शकता की ही पृथ्वी आहे, या पृथ्वीवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी सुरू असतात आणि ही एक ऍटमॉस्फेरिक लेअर आहे की ज्यामध्ये खूप साऱ्या प्रमाणात ग्रीनहाऊस गॅसेस आहे की ज्यामधून त्या रेडिएशन बाहेर जाऊ शकत नाही. की या मीटर मध्ये तुम्ही पाहू शकता की कसं टेम्परेचर वाढू शकते. दिस इज द एनिमेटेड पिक्चर. So here in this you can see how global warming works. Now this is the global temperature related with the increase in the CO2 concentration. What are the causes for increase in the greenhouse gases or the increase in global temperature? Now main reason that one is the increase in carbon dioxide level. Now this increase in carbon dioxide level, that is because of the various reasons. There are the various causes for increase in the temperature, increase in the CO2 level. One of the reasons that is burning of the fossil fuels. And this burning of fossil fuels, that is for the various purposes. One of the purposes is the power plant. This power plant that is for the electricity generation. And many power plant that is based on the coal burning power plant that release the enormous amount of the carbon dioxide. In this picture, you can see how there is a emission of the carbon dioxide in the atmosphere, which may be responsible for increasing the level. Another one is the transportation. This is another cause. Here you can see this how there is an increase in or how there is an emission of the CO2 from this car
and that is responsible for increasing the CO2 level in the atmosphere. These are the another reason, but that do not play the major role in the increasing the level of the CO2 in the atmosphere. Another most important reason is the deforestation. We know that nowadays there is a main project that is taken by central government, that is making the roads. And for making the wide roads, there is a large number of trees are cutting. But many people don't know, because of the cutting of the tree, we can't control the CO2 level, because as we know that जे प्लांट्स आहेत त्या प्लांट्स मध्ये CO2 घेतला जाते आणि ऑक्सिजन सोडले जाते बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दॅट प्लांट आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि जर डिफॉरेस्टेशन झालं, जर ट्रीज कट केल्या गेले, तर त्याच्यामुळे CO2 ची लेवल ही ॲटमॉस्फिअर मध्ये वाढू शकते. सो दॅट इज द अनदर कॉज. Increasing the uses of chemical fertilizer on the cropland. आपण पाहतात खूप सारे केमिकल्स यूज केले जात आहे. नायट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलायझर यूज केलं जात आहे की ज्यामुळे नायट्रस ऑक्साईडची जी लेवल आहे ती वाढते, आणि हे सर्वात जास्त घातक आहे ॲज कम्पेअर टू द CO2. त्यानंतर लँडफिल्स, जे गार्बेज आपण when we throw the garbage out of the house, it goes to the landfills, and these garbage then burn, that release also the toxic gases that may responsible for increasing the level of the greenhouse gas. So what are the consequences of the global warming? What is the effect of global warming? One of the effect of global warming is the melting of the ice. Now here in this picture you can see how there is a melting of this. One of the most dramatic effect of global warming is the reduction in the Arctic sea ice. In 2012, scientists saw the smallest amount of Arctic ice covered ever recorded. So here you can see there is a melting of the ice. This is the one effect. Another one is the rise in the sea level. Melting of the polar ice in the Arctic and Antarctic region, that coupled with the melting ice sheets, and that may responsible for rising in the sea level, that will erode the coast and cause the frequent coastal flooding. आपण नेहमी पाहत असतो की खूप वादळ येतात, खूप चक्रीवादळ येतात. हे चक्रीवादळाला एक रिझन म्हणजे राईज इन सी लेवल पण राहू शकतो. ओशियन ऍसिडिफिकेशन, CO2 लेवल जर वाढत असेल, एक ऍसिड वाढत असेल तर ते ऍसिडिफिकेशन सुद्धा होऊ शकतो. त्यानंतर सर्वात मेन कॉन्सिक्वेन्सेस वेदर पॅटर्न. मोर पॉवरफुल अँड डेंजरस हरिकेन्स दॅट मे बी ऑफर. हरिकेन्स म्हणजे काय की चक्रीवादळ. आपण आता ऐकलं असेल की चक्रीवादळ, आता एक अलर्ट आला होता की महाराष्ट्रामध्ये किंवा मुंबईमधून चक्रीवादळ जाणार आहे कोणत्या प्रकारचं. तर दिस इज मे बिकॉज ऑफ दी ग्लोबल वॉर्मिंग. ग्लोबल वॉर्मिंग असं आहे की त्याचा इफेक्ट हा नंतर दाखवला जातो. आणि या ग्लोबल वॉर्मिंग मध्ये जे काही हरिकेन्स आहे, स्टॉर्म्स आहे ज्याला आपण वादळ म्हणतो, ते सुद्धा त्याच्यामध्ये. तर हे कॉन्सिक्वेन्स आहे. त्यानंतर आहे ड्रॉट. आपण पाहताय खूप सध्याच्या प्रमाणामध्ये आता काही दिवसा पहिले वॉर्मर टेम्परेचर दॅट कुड इन्क्रीज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ दी ड्रॉट, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो greater evaporation, that particularly during the summer and fall drought conditions, that increase the rise of the wildfire. Another effect of global warming is the wildfire. आपण काही दिवसांत पहिले पाहिलं असेल एका कंट्रीमध्ये खूप जंगलामध्ये आग लागल्यामुळे खूप प्राण्यांचा जीव गेला होता. That is because of these wildfires. Intense rainstorm, warmer temperature that increase the energy of the climatic system and can lead to the heavier rain. Another consequence on the wildlife, that is polar bears. त्या पिक्चर मध्ये तुम्ही पाहू शकता की पोलर बेअर्सला जे काही कंडिशन्स पाहिजे त्याला ग्रो होण्यासाठी ती आहे बर्फ, जे आईस खूप चांगल्या प्रकारे इथे खेळत आहे. आणि या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की दिस इज इन द प्रॉब्लेम, की जो त्या एवढ्याशा बर्फाच्या याच्यावर आहे तो फेस नाही करू शकत ती कंडिशन. दॅट मे बी बिकॉज ऑफ दी मेल्टिंग ऑफ दी आईस. कोरल रीफला सुद्धा ग्लोबल वॉर्मिंग अफेक्ट करत आहे. त्यानंतर आहे हेल्थवर, डेडली हीट वेव्स दॅट मे अफेक्ट द ह्युमन हेल्थ अँड अलर्जी अँड अस्थमा. तुम्ही आता सध्या आपण पाहताय की COVID-19च्या लॉकडाऊनमुळे बरेच लोकांना अस्थमाचा त्रास खूप कमी होत आहे, कारण जी काही गॅसेस इव्हॉल्व्ह होतात ऍटमॉस्फिअरमध्ये त्याचं प्रमाण कमी झालं. शेवटी मी सांगेल तुम्हाला की
how there is a correlation of this global warming with the COVID-19 lockdown period. So these are the consequences. What can we do to help solve the problem? हा जो ग्लोबल वॉर्मिंगचा प्रॉब्लेम आहे हा सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे, काय करू शकतो. त्यातला एक कंट्रोल मेजर आहे की कन्झर्वेशन. त्यामध्ये द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज 3R ऑफ द सेव्हिंग मदर नेचर. रिड्यूस, रियूज अँड रिसायकल. Reduce the energy needs, reuse and recycle these particular energy needs. Now these reuse and recycle. Newspaper, metal, cardboard आपण पाहतो की आपण बरेचदा फेकून देतो. त्याचा रियूज व्हायला पाहिजे आणि ज्याच्यामुळे ती रियूज केला तर त्याचा पुन्हा उपयोग होईल, त्याचा पुन्हा प्लांट्सला त्याच्यासाठी तयार करण्यासाठी यूज केला जाईल. दुसरा आहे अल्टरनेट यूज ऑफ दी एनर्जी सोर्स. सोलर एनर्जी. This is the main alternate energy source. Nowadays there is a use of the large number of the solar panels. Even these solar panels are also used in the house. Solar panels are also used in the hospitals and the many schools. We are moving towards the use of that such type of the alternate energy sources. But there is a need of the more amount of the use of the solar energy. Here in this diagram you can see how these solar radiations come. And how there is a trapping of the solar energy and convert into the electrical energy. Even this can transfer to the feeder also. So this is another one. Another one is the wind turbine that can also generate the energy that is to be used on site. But this is very difficult to use. This require much more resources and much amount of the amount is required, rupees is required. But this may be possible after a few days or a few years. Another most important thing is the tree plantation. As I say earlier, the causes that is deforestation. Another one is the tree plantation. Planting the tree that is much help to reduce the CO2 level. Here in this animated picture, you can see CO2 taken by the plant and that release the oxygen. So that may reduce the level of the simple things that we can do that is responsible to reduce the global warming, to reduce the greenhouse gases. That one is the picture that itself indicates that what you can do. Turn off the TV and all those things that I do not explain here. And these are the international effort that is done by the various agencies. So with this, I conclude that before going to conclude my global lecture on the global warming, I would like to mention that as we know that we are facing the problem, and because of this, we are conducting the online webinar. That is because of the COVID-19 lockdown. And because of this large span of the COVID-19 lockdown, this also affects the CO2 level in the atmosphere. There is a tremendous drop in the CO2 level in the atmosphere, near about 8%, by the report that I have taken from the internet in the last week of the April. And this is the historic shock to the entire energy